Hello, friends. Our regular segment lately, the city of Tuapse. A local resident is asking someone to explain to her why Ukrainian drones keep arriving there. Накипело сейчас у всех, мне кажется, да? Это видео про человечность. Граждане Украины в комментариях под данными видео пишут: так вам и надо? Я не планировала, чтобы так было. Никто не планировал. Мы просто обычные люди, просто пешки, которые страдают. How awful. Ordinary, completely innocent people are suffering. Terrible. By the way, wasn't that you driving around Tuapse on March 4th, 2022 with flags in support of the Russian army? 4 марта на территории всей Кубани стартовал массовый автопробег в поддержку армии. 8 марта наших военнослужащих, проводящих специальную операцию на Украине, а также ДНР и ЛНР, поддержали и в Туапсе. Больше сотни автомобилей днем собрались на улице Карла Маркса вблизи кинотеатра «Родина». Водители готовили свои машины, закрепляли флаги России и наносили на стекла знак Z за победу. Россия победит! So wait, I don't get it. Where did you hide your Z? Did something happen since then? Нас от вас отличает лишь то, что, возможно, вам промыли мозги. Возможно, у кого-то из вас их и не было. Не знаю. Нас от вас отличает лишь то, что мы понимаем, что вы также страдаете. Мы сосердечны. Мы не радуемся тому, что у вас происходит. Россия победит! В автопробеге участвовали неравнодушные туапсинцы, которые откликнулись на призыв провести акцию, размещенный в социальных сетях. Я думаю, что для наших ребят, которые сейчас там участвуют в боевых действиях, я думаю, для них это будет важно. The residents of Tuapse who were waving Russian flags in support of Putin's army and the residents of Tuapse now standing in line for gasoline seem to be the very same people. Please treat this with understanding, and don't forget, according to that woman, it's Ukrainians who have been brainwashed. Ребята, работайте. Вот. Тыл защищен. Здесь все за вас. Все переживаем. Все поддержку большую даем вам. Вот как можем. So first you show support for war criminals, and then you complain when something flies back at you? Yeah, makes perfect sense. The setting: two Ural cities, Chelyabinsk and Yekaterinburg. This is the country's deep rear, 1,600 to 1,800 kilometers from the front line. Local residents are filming videos after seeing drones with their own eyes for the first time. Видишь? Вон он. Еще один беспилотник летит. Ё-моё. И такой же большой Рамиль. Летят в сторону Чувакуша. О, это прям над нами, Рамиль! Вот он громадный. Ай, он громадный, он с ракетой. Прям над нами летит. Второй в сторону Чувакуша. Girl, why are you worried? That's not actually a drone. It's a rare migratory bird from the apolitical No More family. This bird has only one mission: to reach the country's chief ornithologist, and we must help it get there. Всем утро доброе. Сегодня ЧП произошло. В ЕКБ дрон прилетел. Так вот у меня вопрос к властям. Вы там блокируете связь, интернет, телеграммы, все для нашей безопасности. А для безопасности могли бы хотя бы нас оповестить, хотя бы смс-кой. Этого ничего не было. А живу я от Екатеринбурга в 30 километрах. Напрямки, наверное, даже меньше будет. Где наша безопасность? Подскажите, пожалуйста. Meanwhile, it's the 5th year of the war, and he still needs a hint. Apparently, without hints, nothing works here. And Ukrainians don't have time for hints. On April 25th alone, they counted 666 Russian missiles and drones launched by the old illegitimate dwarf. No money to repair hospitals. No money to fix kindergartens. No money to replace rusty pipes. Bridges are rotting in plain sight. But somehow, money was found for 666 drones and missiles.
This is Putin's Russia. Friends, now is the perfect moment to hit the like button. And don't forget to share this video with your friends. Thank you. Location: the town of Volkhov, just 135 kilometers from Putin's hometown, St. Petersburg. The local bridge simply collapsed from old age and fell straight into the river. 13 апреля в Волхове произошло обрушение моста строителей. 2 пролета рухнули в реку со стороны правого берега. Пострадавших и погибших нет, однако в момент происшествия на мосту находились люди. Когда мы прошли вот этот почти пролет, получается, зашаталось вот так вот все. Я сначала ничего не поняла. The bridge simply realized what a great country it was standing in, and out of pure joy it started dancing. With happiness like that, honestly, who could possibly stay standing? Вот, муж кричит: мост рушится, беги. Я иду впереди с собакой, муж сзади. И мы побежали, а расстояние очень большое бежать. И я не знаю, я, наверное, кросс сдала. 100%. Это очень страшно. Это как землетрясение вот такое, знаете, как в фильмах. The bridge didn't collapse. It negatively reinforced itself. And as for her husband, I'd wish his wife would yank his neck on a leash the same way he yanks his dogs. The city of Kidal in Mali, where a base of Russia's Africa Corps was located, has come under rebel control. Russian forces began withdrawing after being given an ultimatum. A video appeared online showing a convoy of vehicles leaving the base. Allahu Akbar! Also, on April 25th, Mali's defense minister Sadio Kamara, one of Russia's key allies in the country, was killed near his home. Putin is losing his allies absolutely everywhere: Eastern Europe, Africa, the Middle East. This is what being the great strategist of the 21st century really looks like. Never happened before, and here we go again. Another hero liberator caused a drunken scene on a plane. Я мама одного из пострадавших детей, которые летели авиакомпанией Red Wings рейсом из Екатеринбурга в Астану. Произошел очень страшный инцидент. На борт самолета допустили агрессивно неадекватного пьяного человека, который вел себя агрессивно по отношению к детям. Высказывался такими выражениями, как «пока вы спали, я воевал». Имитировал выстрелы в них зажигалкой. Несмотря на то, что перед посадкой уже было видно о том, что данный человек был пьяный, его все равно допустили на борт. Полную безопасность бортпроводницы не смогли обеспечить. Благодаря нашему главному тренеру он удерживал этого агрессивного человека, чтобы он не смог подойти близко к детям. That very elite you can safely hand the country over to. Yes, exactly as Putin kept saying, the glorious returning veterans of taking Kyiv in 3 days. Another story for the same collection. On the Baikal Highway, 200 people gathered dead wood and will ceremonially hand it over to the families of Special Military Operation fighters. The authorities proudly promised million-ruble payouts, medals, luxury housing, government jobs, and respect from society. But in reality, even if you somehow survive, the only thing waiting for you back home is deadwood. Azerbaijani President Ilham Aliyev said he supports Ukraine's territorial integrity and offered Zelensky to produce weapons together. So, bunker dweller, how are things going? Everything is still going strictly according to plan, right? Friends, thank you for being here and for continuing to support me. If you like what I do and want to support the channel, you're welcome to join my Patreon, where for just $3 a month you get access to new videos 24 hours before they go public, posts, polls, and also exclusive videos. For example, this shocking story about Russia's Black Widows, women who marry soldiers and wait for death payouts. A dark episode about how many lives Putin has destroyed in 4 years of war. Only facts, no propaganda. And a third on how the Kremlin gnome sold Russia to China for next to nothing. I also want to say a huge thank you to everyone who supports me through Buy Me a Coffee. It's thanks to my supporters that I can keep doing this work and keep moving toward my goal, saving up for my education in Europe. If you want to support me in this, I've created a page where I explain in detail how much money I need, what it will be used for, and what you'll receive in return for your help. The link is in the description.
Right now, I have 95 incredible patrons. Please, let's hit 100. Not saying goodbye. See you very soon.